Morning friends. Horizontal projectile motion. We have given a very short synopsis. That much is more than enough for the solutions for these examples in RCT, NEET examples. Now today we will do some sort of that exercise based on the concept. Few examples I will do, few more I will do from the worksheet. Hopefully you have received a very huge assignment from my side. So today we will do few examples. You can try many more from your assignment. The first example, fighter plane flying horizontally, speed 320 kph at a height of 1.44 kilometer above the ground, and a shell is released from that plane to strike the target. Where should the shell be dropped is a question. Now here once again, last time we have told that whatever topic we have told for horizontal projectile, we apply that for such cases of horizontally moving planes, dropped something from that system, or horizontally fired bullets from a gun. So if you understand this question, what is our simple diagram, because it's only one line answer. It's only one line answer. Supposing this is the fighter plane, this is the fighter plane, okay, and it is moving horizontally at some height above the ground. This height is given as capital H. And supposing target is here. Here is the target. So this is the target place, capital T. I am writing it as the target place. Now look at the situation. Look at the situation. The target and in the flight, the fighter plane is moving horizontally at a height, friends. It's moving horizontally at a height. Therefore, if the shell has to reach the target, supposing fighter plane will be lower, if we drop it, it won't reach the target, rather it will strike the ground at somewhere else. Because this becomes not a free fall but a horizontal projectile. Therefore, to strike the target where it should be released, it is much before, not exactly above the target, no, beyond the target, no, shell should be dropped much before this location of the target, and therefore according to our data, now this becomes capital R, where the bomb is released from a height H, and therefore to strike the target, the given expression is nothing but R equal to under root U root 2 H by Z was our expression. You remember? Now we are making use of this expression for this given situation, and why? Because this is according to us nothing but the range of the horizontal projectile. Now it comes and strikes, and therefore now here it is simply substitution of the numbers. Now it is given as 320 kph or 320 number change, but let me write as 360 kph and U value is 360 kph and 5 by 18 ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, we will get in terms of meter per second. Therefore this is 20 into 100 meter per second, and the H value is given to be 144 kilometer. Therefore capital H is equal to 1440 meter ಆಗುತ್ತಾ. G value 10 ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ R is equal to 100 under root ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. 2H ಅಂದರೆ 2 times 1440 by 9.8 ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Suppose I will write it as 9.8 ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? This becomes 4.9 ಆಗುತ್ತಾ? 4.9 ಆಯ್ತಾ? ಆ 4.9 ಅನ್ನು ನಾನು 49 ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು 0 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ನಂಬರ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Otherwise ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಾನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 100. ಐ ಆಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಇನ್ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್. 144 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 12 ಬರುತ್ತೆ. 100 ಅಂದರೆ ಒಂದು 10 ಬರುತ್ತೆ. by 7 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. Therefore this is
1200 by ಇವಾಗ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ನ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಮೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಇದೇನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಯುನೋ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವಿಶ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸೊ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯು ರೂಟ್ ಆಫ್ 2h/z ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ರೈಟ್, ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂತಂದರೆ ಬಾಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಎ ಟವರ್. ಆ ಟವರ್ ಹೈಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್, I said it has some 50 meter, strikes the ground at an angle of 45 degrees. Angle 45 degrees ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದೆ. 45 degrees ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫೈಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರವೈಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೈಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ರೈಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ರೀಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್. You are simply copying. No, it should not be the case, because I have told you, when you are listening to these such sessions of problem solving, which you call, be ready with your understanding. All the definitions principle in kaiyalli irbeku. The moment you stop reading the question, ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರಬೇಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಈಗೇನು ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿನ್ನೇನು ಆ್ಯಂಗಿಲು ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೌಂಡು ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನಪ್ಪಾಗಿರಪ್ಪ ನಿನ್ನೆ ಬರೆದಿರು ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Vy/Vx. ಫಾರ್ ಎನಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಬ್ಲಿಕ್ ಯಾವ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ Vy ಅಂದರೆ √2gh ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. y ಹೈಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀನಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ gt ಬರ್ತಿರ್ತೀನಿ. ರೈಟ್, gt ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ √2gh/Vx ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಬರೀತೀನಿ, ಯು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೈ ದಿಸ್ ಯು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. Now in the given example, alpha value is going to be 45. Therefore, tan alpha 1 ಬರೀತೀರಾ. Therefore, u is equal to √2gh ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ. Of course, h value 50 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ 50 into 2 200. This is 200 into 9.8. ಈ 9.8 ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ನಾನು 2 into 4.9 ಮಾಡಲ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು 2 ಅಂದರೆ ಒಂದು 2 ಹೊರಗೆ ಬಂತು. 4.9 ಅಂದರೆ ಇದು 49 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 7 ಬಂತು. ಇನ್ನೊಂದು 10 ಇದಲ್ವಾ, ಇನ್ನೊಂದು 10 ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ √10 ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. therefore this is 14√10 ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. 14√10 ಬಿಕಾಸ್ √10 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೀವು √g ಕೂಡ ತಗೋಬೋದು. ಅದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಥರ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. u ಈಕ್ವಲ್ ಟು √2gh 14√10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರೆದಿರೋದು v is equal to √u² ಪ್ಲಸ್ 2gh ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೆನಪಾಗಿ ಹೌದಲ್ವಾ. u² ಪ್ಲಸ್ 2gh ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು u² is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2gh ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2gh ಪ್ಲಸ್ 2gh ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, √4gh ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ. √4gh ಅದರ್ಸ್ ಅದೇ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, √2 times u ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, v is equal to √2 times u ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕೆ u is equal to 2gh ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ if you write it as 2 times 2gh ಅಂತ ಬಂದರೆ ಆ 2gh is u ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ v is equal to √2u ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ v is equal to √2 times u ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಬಂತು.
ಇದೇ ಡಾಟಾನ ನಾವು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಂತ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಲ್? ಸಿ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು. Therefore, if this is what is the tower, the projection point is A, the foot of the tower is O, striking the ground at B, A and B join ಮಾಡಿದ್ರೆ this is what is the displacement. Actually, this is the trajectory which is parabola. A parabola ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾಗ it is asking what is the displacement of the ball ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So displacement is nothing but AB ಆಗುತ್ತೆ. And from the figure, what is that you observe? AB ಅನ್ನೋದು hypotenuse ಆದರೆ it is under root. If this is what is the height of the tower and this is what is the range of the tower, it is h square plus r square ಆಗುತ್ತೆ. h square plus r square ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ in the given data, ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪಿ? u is equal to under root 2g h ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫರ್ದರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಡಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಇವಾಗ u ಬಂದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ r is equal to u root of 2h by g ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ನಾವು. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? u ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is under root 2gh times 2h by g ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? u ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2gh. ಇವಾಗ g ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇರೋದೇನೋ p is ರೂಟ್ ಆಫ್ 4h ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2h. ಸೊ r is equal to 2h ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. r is equal to 2h ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. therefore ಇಲ್ಲೂ this is what is 2h ಅಂದರೆ 4 under root 5h ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? h ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಇಫ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ, ಆ ಡಾಟಾನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾನು ಕೂಡ ಬರೀ ಒಂದು ಕ್ವಶನು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕ್ವಶನು ಒಂದು ಆನ್ಸರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನೂ ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಯುವರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರೋ ದಿವಸ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್. ಬಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ನಾವು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು. ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ನಾವು ನನಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. The next example you can see a fighter plane. Again, fighter plane example. Example with fighter plane. A fighter plane X, it's a name that is given, flying at a height of 1.6 kilometer at a velocity 300 kph, strikes the target with a shell successfully. Okay, it's a successful event. Then what should be the velocity of another plane y 1 kilometer above x to strike the same target by a shell ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. What is your understanding? ಇವಾಗ all your understanding, I will just show it as a very very small picturesque the data in the picture. That picture is what is our solution, right? ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನಂತ ಇದ್ದೀರಿ, this is the ground, x ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ, and this was the velocity. I will call it some u1. And this is what is h1 and y ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದೆ, above y x ಇದೆ, and ಇದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ this velocity is u2. ಇದು ಕೂಡ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ if this is what you call it as a range, ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪಿ, rx is equal to ry ಆಗಬೇಕು. ಹೌದಲ್ವ? ರೇಂಜ್ ಸೇಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಂಟೈರ್ ಡಾಟಾ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. The range of y is equal to range of x ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Once again substitution ಆಗುತ್ತೆ. What is that? ry ಅಂದರೆ uy times under root 2hx by g is equal to uy times
ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ 2hy ಟೈಮ್ಸ್ g ಆಗಿದೆ, g ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. therefore ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ uy is equal to ಏನು ಬಂದಿದೆ, uy is equal to root of hy by hx times ux ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋದು ನಂಬರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. hy ನಂಬರ್ ಬರೆಯೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಬೌವ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಆಗಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ, ಇದು 1.6 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ಅಂದಿದ್ದ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ 1. therefore it is under root 2.6 by 1.6 times ux ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ux 2.6 by 1.6 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ 1.16 1 16 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತು ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 1.6 ಬರುತ್ತೆ, 1.6 ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1.6 ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ರೂಟ್ 1.6 ಟೈಮ್ಸ್ ux ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 1.6 ತಗೊಂಡಾಗ 1.65 ಇದ್ರೆ 1.3 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 1.44 ಇದೆ 1.2 ಬರುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎನ್ ಇಶ್ಯೂ 1.25 ಟೈಮ್ಸ್ number is going to be some 300 ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಹೌ ದ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮದು, ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೂಟ್ 1.6 ಬರುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. 2.6 by 1.6 ಒಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ, ux ನೀವು kph ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ 300 ಅಂದರೆ uy ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕು, kph ಇರಬೇಕು. ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ kph ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ux ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 300 ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಇನ್ kph ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 18/5 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು u ರೂಟ್ ಆಫ್ 2h/c ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಡಾಟಾ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು how we are making use of that. After when we read the question, our understanding is that range is same for both of them. This is what is physics. Afterwards, whatever that follows is a very, very, very simple common sense. In a calculations antira, simplifications antira, yes, that's a very simple job. That way, especially ನಿಮಗೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಸೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಕೆಳಗಡೆ ABCD ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ರೈಟ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ? ನೋಡಿ, ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು ಇದು ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ವಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ಯಾನಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಜನರಲ್, ಬಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಕ್ಯಾನಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ವೆನ್ ಎ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ನನಗೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರಬೇಕು. ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಜೆಷನ್ ದಟ್ ಯು ಕೀಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಿತಿನ್ 2 or 3 months ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಎ ನ್ಯೂ ಪರ್ಸನ್ ವಿದಿನ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯ ಒಬ್ಬನು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ ಅವ್ನ ಮುಖ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ನ ಮೂಗೇ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ನ ಕಣ್ಣು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಿಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವರ್ಕ್. ಕಾಯಕವೇ ಆ ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿ ಕೈಲಾಸ. ಆ ಕೈಲಾಸ ಅಂದರೆ ಇದು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಡಾಟಾ ಇದೆ, ಆ ಡಾಟಾಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಲಾಜಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಸಡನ್ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಏನಂತ, A, B are two balls projected with velocities at 20 meter per second, 45 meter per second horizontally in opposite directions simultaneously. ಅದು ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಡಿ, ನಾವು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. simultaneously ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಡಿ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ u1, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ u2 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೋತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಯಾವುದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, magnitudes ಬರೆಯುವಾಗ u1 and u2 are the two velocities in opposite direction. So both will follow their trajectories. Both will follow their trajectories depending upon their velocities, such that ಇವಾಗ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ find the time after which their instantaneous velocities are perpendicular to each other. Instantaneous velocities perpendicular ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ, ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ v1 ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ v2 ಇದೆ. ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ v1 ಬಾರ್ perpendicular to v2 bar ಆಗಿದೆ. That the instantaneous velocities. So what is the time taken for these velocities to become parallel to perpendicular to each other ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ, ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ a bar perpendicular to b bar, if I have to prove that, then I will show that a bar dot b bar is equal to 0. Dot product is equal to 0 for perpendicular vectors. ಇವಾಗ ಅದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಇವಾಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ v1 ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. v1 ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? vx ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ vy ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. vx is equal to ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? u1 ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್. vy is equal to ಟೈಮ್ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು gt ಬರೀತೇವೆ. ಇಫ್ ಐ ಸೇ vx ಬಾರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ u1 ಇಂಟು i, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರೆಯುವಾಗ u1 ಇಂಟು i ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ vy ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ vy and this is what is vx. Therefore vy is equal to v is equal to u plus at horizontal vertical direction, initial velocity 0. v is equal to u plus at u 0 ಬರ್ತಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, gt ಬರುತ್ತೆ only for y direction. ಅವಾಗ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಬರ್ತೀನಿ? ಮೈನಸ್ ಜೆ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. Therefore what is v1 bar? So v1 bar is equal to u1 into I minus gt into j ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Similarly now if you are writing v2 bar, ಇವಾಗ v2 bar ಬರುತ್ತೆ, ನೀವೇನು ಬರೀತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಟು ಐ. ಮೈನಸ್ ಐ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮೈನಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸೈಡ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಮೈನಸ್ ಜಿ ಟಿ ಜೆ ಅಂತಲೇ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟಿ ಆಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಥ್ರೋ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಬಾಲ್ಸ್. ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಸತಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಟ್ 1 second ಆಫ್ಟರ್ 2 seconds ಆಫ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ 1 second ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಟಿ ಮೈನಸ್ 1 ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈವೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೆ ಇದೆಯೋ ಆ ಈವೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡಾಟಾನ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಕ್ಷನ್ therefore is gt and gt. Any time difference is there for between the first and second, that should be incorporated in our expression, right? Now what is that? v1 bar dot v2 bar is equal to 0 because v1 bar perpendicular to v2 bar. And what is the dot product? How you take I dot I ತಗೊಂಡಿರ? I dot I ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? This is minus u1 u2 and this is plus g square t square is equal to 0 ಅಂತ ಬರೆದಾಗ, so finally what is that? t is equal to root of u1 u2 by g ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ನಂಬರ್ root of u1 u2 by g. And of course here the height of the tower is not given. Sir, height ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ from a very long, from a very tall tower ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Let us not bother about the heights. So root u1 u2 by g is the time after which the velocities have become perpendicular ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. What is point ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು u1 u2 900 ಬರೋ ಥರ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. 900 by ಅದೇ 30 by 10 ಮಾಡಿದೆ 3 seconds ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಡಾಟಾ, ಆ ಡಾಟಾಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಲಾಜಿಕ್. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲನ್ನ ಕೂಡ ಒಂಥರ ನಾವು ಅಂದರೆ
we have to show that two vectors are perpendicular to each other, then whether they are both of them velocities agbodu, sometimes velocity and other one displacement kelbodu, sometimes velocity force kelbodu, sometimes momentum, this whatever may be the quantities. How to show that they are perpendicular to each other? By proving that their dot product equal to 0. Here both are velocities. Next time in some other example, I may be asked to show that the momentum vector and the displacement vector, or as momentum vector and acceleration vector, yavadanna kelbodu. What we need to do is that we have to write those two vectors which are asked. Therefore, as a homework that now you can do that, I have asked here, instantaneous velocities are perpendicular to each other. You change this question and convert it into their instantaneous displacements are perpendicular to body. Instead of instantaneous velocities, you make it as instantaneous displacements are perpendicular to each other. Avai nanu em tokobeku, displacement s tokondo, again I have to write what is s x and what is s y. Again we have to write s andre ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ sx andre it is nothing but x horizontal component, y ಅಂದ್ರೆ vertical component ಬರುತ್ತೆ. So what is x, what is y? ಇವಾಗ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ you have to write s1 bar and s2 bar. Again take their dot products, equate it to 0, get an expression for the time interval after which the displacements perpendicular to each other. How good it is, because physics ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಜನ application ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. Suppose if I have told you this, now this is not an application. When you next time do the same type of example with the different numerical, it is only duplication. So your ನೀವು ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 45 40 ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 25-27 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ with a very methodical way, always keeping in touch with teacher. After this mattu board bekalva, so next board alli ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು examples ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು let us finish off this class. Next board, next example, this is what is a kind of beauty in the subject of physics, because a question is created depicting as a situation. Such situations make it as a very difficult problem. Situation based examples whenever given, generally ordinary students take it as a very tough examples. But rather, I have told you in physics, whatever concept we understand, definition that we understand, always represents a situation. So our approach should actually make any example simpler, because duplication is what is I am advocating on an everyday basis. Look at this example. It says a staircase is made up of 25 steps. 25 steps, each of height 25 feet and width 30 centimeter. So, under either staircase identical agide. This is what is given to be, right? Yeah. Suppose this is the ground, and let there be n number of steps. So total number of steps estive andre n steps ide anta ankolre, such that each of height h ಅನ್ನೋದು height of each step, and let y ಅಂತ number, x ಅನ್ನೋದು width of each stage, ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಡಾಟಾ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಒಂದೊಂದು ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ y ಇದೆ, ಒಂದೊಂದು ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ x ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ n ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ವೀರೇಶ್, ಇವಾಗ ಹೇಳಪ್ಪಿ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎ ಮಾರ್ಬಲ್ ಈಸ್ ರೋಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಸರ್ಟನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ u, such that ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಫ್ ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ O,
if I call this as A, if I call this as B, once again what you find is the same horizontal projectile such that if this is what is taken as H earlier, your variation, your H under estiರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? H is equal to ಒಂದೊಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ y ಇದೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇವೆ? n ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇವೆ. therefore H becomes ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೋಡು ವೀರೇಶ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ny ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. now this is what is referred range ಅಲ್ವಾ, horizontal projectile language. this is what is range, and range ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? n times x ಆಗುತ್ತೆ, because each of the width x ಆದರೆ n times x becomes the range ಆಗುತ್ತೆ. this is what is the horizontal displacement. now we will use the expression. now we know that r is equal to u under root 2 h bar. g ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ now we want an expression for u ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. therefore u is equal to r ಅಂತ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. g by 2h ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ r is equal to ny under root g by 2n, sorry ಇದು nx, ಇದು nx, ಇದು ny ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರೂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅನ್ಬೇಡ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದು ರೂಟ್ n ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ n ಆಗುತ್ತೆ. is it not root n? ಇದೇನಾಯ್ತು x square g by 2y ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. this is what is required value of u. in the data ನಿಮಗೆ n ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, y ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. n is equal to 25 ಬಂದಾಗ ನಾನು ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ because of the units. what is that x is going to be? x is going to be 25 into 10 raised minus 2 meter, and y is equal to 30 into 10 raised minus 2 meter. so x square ಇದೆ, ಇದು ಬರೀ y ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 10 raised minus 4 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 10 raised minus 2 ಬರುತ್ತೆ, finally 10 raised minus 2 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. because ಈ ನಂಬರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, because it is given as 25 30 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 30 ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು, ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು? 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, and now you should get an answer. g value 1009.82 ಎಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಡಿ, get the answer. once again ನಮಗೆ ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು ಇದರಿಂದ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಚ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಅದು ಕೂಡ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರೇಂಜ್. ಅವಾಗ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಟಚಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಗೆಟ್ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇದೊಂದು ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಇನ್ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ 2D ಮೋಷನ್, ಟಿಲ್ ನಾವು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಆಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಅಂಡ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಎರಡು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ our motion in 2D, a very interesting one, circular motion. See, let us consider a particle describing a circular motion, which generally we call it as an orbit, circular orbit. How this circular motion is different from translatory motion, a particle moving in straight line, which was our earlier understanding. Now this time, it is not in a straight line, but in a circular path we said. Now, remember friends, when it has come to the question of motion in plane, projectile motion, what is that we did? We have conveniently split that into two one-dimension motion, studied separately, and then we have added those two to get our final results. But now the question here is, how to study circular motion? Because first let us see how circular motion is different from translatory motion, so that we can come with new definitions and new tools. Hello friends, circular motion alli ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ straight line motion, whatever parameters that we have discussed, they are not sufficient. We have to bring few more definitions and hence few more tools, parameters. Now translate motion with what is called as displacement ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? Displacement, which is always with respect to some reference.
Suppose I'm a stationary observer on the road and bus is moving away from me, nannida ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಾಗ what is the distance of the bus from me which we are taking it? The reference is something, some point is taken as reference, and from there we have calculated the displacement. And after that we have defined what is called as the velocity vector v bar, velocity vector v bar as of course ds bar by dt ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. And then it is again uniform motion and non-uniform motion ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? Translatory motion. What is uniform motion? It is said to be uniform motion only when velocity is constant. Speed constant ಅಲ್ಲ. ಏನಂದಿದ್ದೀವಿ? Velocity constant, it is uniform velocity. Whereas velocity changing in any of the aspects, then we say it is uniform acceleration. Uniform acceleration ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ because translatory, no change in direction, only change in magnitude change ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, right? So now there is possible uniform acceleration ಮತ್ತು non-uniform acceleration ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತಾಡಿರೋದು. Is it not? Now here in the case of circular motion, what is the reference point on the given body? The center of the circle we will take it as the reference. Therefore here this center is what is the reference. Avaga with respect to this reference, whatever may be the position on the circle. If I say capital R is the radius of this orbit, circular orbit, andidivalla. Whether it is at P1 position or whether it is at P2 position or whether it is at P3 position, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರಬಹುದು. But ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ what is that displacement from this reference circle, it will be the same, and then the capital R will continue ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, the magnitude of the displacement. But rather here, if you know displacement ತಗೊಂಡಾಗ translatory motion it was in terms of the length. But now here in the case of circular motion P1 to P2, its angular position has changed by an angle theta. So now theta refers to angular displacement. This is what is referring whatever tools, the definitions which we have introduced and used in understanding motion in straight line. They are not just now sufficient. We have to add few more tools, few more parameters, new definition. Among that, the first one is what is angular displacement. Angular displacement, which we refer as theta. Therefore, when it is an angle, the SI unit is naturally radian. And this is one important point. Whenever it says 60 degrees, 90 degrees, 270 degrees, the numbers should not be used in degrees and it should be converted into radians. When it is marked, use what to make. And now question comes, the displacement in case of translatory motion was a vector quantity. Now what about this angular displacement? Angular displacement is also a vector which we take it as an axial vector. Friends, let me tell you, this is a trick. This taken as a vector is valid only for theta very, very small. For theta very, very high values, it is not a vector. So there is an approximation in considering this angular displacement as a vector. We will consider it as vector only for very, very small angular displacements. Angular velocity in the similar to the translation velocity, now we define what are called as angular velocity. See, the point is now we have new definitions, new parameters. How do? But very much similar to what we did in the case of translatory motion. Then it was velocity. Definition was ds bar by dt ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ. Here the angular velocity, we use the symbol omega. Omega is equal to d theta by dt ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. Whenever we say d theta by dt, it is instantaneous. You should remember ds by dt, delta s by delta t discussed in full details regarding in 1D motion. Delta ಅನ್ನೋದು average value, this is what d ತಗೊಳ್ಳೋದು instantaneous value. d theta by dt is angular velocity. Therefore the SI unit is radian per second. ಚೆನ್ನಾಗಿ units very, very important. ಎಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ radian angle second, radian per second ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. SI unit ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ all SI units ಮಾಡುವಾಗ it should be in radian per second. Sometimes the practical units ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
Practical units. Other units that are used very frequently are RPM anta, or CPM anta, RPM or RPS ಈ ಥರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. RPM revolutions per minute, revolutions per minute, revolutions per second ಅಂತ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಮಾತಾಡುವಾಗ CPM cycles per minute and cycles per second ಅಂತ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ. RPM ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಸೇ 120 RPM ಅನ್ನಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡಿ, ನಾವು ಒಮೆಗಾ ಇಕ್ವಲ್ 120 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, RPM ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್. RPM ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡಿ, ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ RPM ವಿ ಶುಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ 120/60 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ RPS, ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಈ ಎರಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಇದು ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಇದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 120 RPM ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏನಾಗಿದೆ 120/60 RPS ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ RPS ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ 120/60 ಇಂಟು 2π ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ 2π ಮೀನ್ಸ್ 1 ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತಂದರೆ 1 ಸರ್ಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ 360 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 2π ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. Therefore, we are converting this into radians. 120/60 revolution. Each revolution 2π. As you know, 2π in the multiply. Now the final answer, final unit is in radian per second. Therefore, 120 RPM anidare kodi. 120 RPM value ivaga ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ 4π plus 2 ಆದರೆ 4π radian per second ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. So what is omega? Omega is angular displacement ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. Similar to the concept of acceleration ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದ್ರಾಗೆ translated motion we have said that acceleration ಅಂತ ಬರೆದು we have said it as dv bar by dt ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಹೌದಲ್ವಾ? Similarly here also in the case of circular motion we define what is called as angular acceleration. Angular acceleration when you get the symbol we use is alpha. Alpha is equal to the acceleration dv anta matadidralla, a v place alli the counterpart is omega. Therefore this is d omega upon dt, d omega upon dt. The SI unit will be radian per second square anta bartade, radian per second square anta bartade. So this is one important change that we have come across in the case of circular motion. Not only this, now comes the most important point to understand with respect to circular motion. What is that? And the given point. Any particle which is describing a circle has not only possessing angular velocity. ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ angular velocityನೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ linear velocity ಕೂಡ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. Now that will bring a big question mark on all your faces. Sir, you said circular motion, angular velocity irutte because of this angular displacement. Where comes the question of linear velocity? Doubt bರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ನಾನು ಐ ಟೈ ಸಮ್ ಥ್ರೆಡ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕಲ್. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿ ಸುತ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಲ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರೋಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒನ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸಪೋಸ್ ಈ ಥರ ಅದು ಸುತ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇವಾಗ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದಾಗ ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದಿದೆ, ಯಾವುದು ಈ ಪೆನ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು ರೋಪ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ವೀರೇಶ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ರೋಪ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೋ, ನೀವು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನ ಅದನ್ನ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಒಂದು ದಾರ ತಗೊಳ್ತೀರೋ, ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ತೀರ,
ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಅದು ಹೋಗೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಇಟ್. ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡೋ ಟೈಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಇದು ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. Therefore, in the case of circular motion, a body revolving in a circle ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಎ ಬಾಡಿ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್. ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಡೌಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಮತ್ತು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ತುಂಬ ಡೌಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಒನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. A body in circular motion possess a linear velocity and angular velocity also. ಎರಡು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಮೆಗಾ, ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. such that we can easily prove a concept that V is equal to R omega ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ V is equal to R omega. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ V bar is equal to R bar cross omega bar, because angular velocity is also an axial vector, a pseudo vector. ಈ ಮಾತು ನಾನು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಹೌದಾ? ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೋದರೆ ನಂಗೆ ಅರ್ಧ 10 minutes ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮೀ ಆಸ್ ವೆಲ್. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ನೀವು ಪರ್ಸನಲ್ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ವಿ ಬಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರು, ಒಮೆಗಾ ಬಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆದರೆ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೆ ವಿ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಬಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಒಮೆಗಾ ಬಾರ್. Vector product, whenever we are writing, this order is important. This is R bar cross omega bar is an important thing. So V bar is equal to R bar cross omega bar. Scalar form simply V is equal to R omega on the vector. V is equal to R omega. Now let us think. ಇವಾಗ ಆಲ್ಫಾ equal to d omega by dt ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಮೆಗಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಲ್ಫಾ 0. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ 0. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಲೆಟ್ ಮೀ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ಯೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ. ಈ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಯಾವ ಮಾತನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಟು ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ science should always be expressed with the right terminology. Even ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅರ್ಥ ಏನು ಅನ್ನೋವಾಗ ನಾವು ಡೋಂಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ರೈಟ್ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾರ್ಟ್. ಬಿಯಾಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಮೆಗಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನೀವು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ವಿ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಮೆಗಾ, ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಒಮೆಗಾ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಒಮೆಗಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಥರ ತಗೋಬೇಕು. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಒಮೆಗಾ ನೀವು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಮೆಗಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದರೆ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಒಮೆಗಾ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್. ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್? ನೋ. Because V is equal to R omega ಅಂತ ಬರೆಯುವಾಗ this is not velocity but this is called speed ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. Because ಕೈನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸ್ಕೇಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. Therefore V is equal to R omega ನಾವು ಬರೆದಾಗ this is what is called as speed. ಇವಾಗ ನೀವು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಅಟ್ ಎನಿ ಗಿವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್.
velocity at any point is given by drawing a tangent at that point either time. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್? ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು V1 ಬಾರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು V2 ಬಾರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು V3 ಬಾರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ V1 ಬಾರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V2 ಬಾರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V3 ಬಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್. Since it is a vector quantity, a change of direction is also a change of the vector. Therefore, now velocity is changing, but speed remains constant. But mod V1 bar is equal to mod V2 bar is equal to mod V3 bar irutte anta maatadi. Yavaga uniform circular motion ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ, velocity vectors are different with respect to the directions, constantly changing at each and every point. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್. So first we will introduce uniform circular motion, afterwards we will come to uniform, non-uniform circular motion. ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋದು. So under the heading of uniform circular motion, what is the important picture that you need to get? Vectors, velocity changing but speed remaining constant ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. Therefore, ಇವಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ it will be acceleration. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್, ದ ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ V1 ಬಾರ್ ಮೈನಸ್ V2 ಬಾರ್, V1 ಬಾರ್ ಮೈನಸ್ V2 ಬಾರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. What is that you say? It is root of V1 square plus V2 square minus 2V1 V2 cos theta is a definition of this vector result. Then we figure mod P bar plus Q bar and V square plus Q square plus 2V cos theta. Mod P bar minus Q bar and ಇದು minus 2V cos theta ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, V1 is equal to V2 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. और v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. 2v ಸ್ಕ್ವಾयर ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾ, 2v ಸ್ಕ್ವಾयर ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ? 2 ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಾयर, sorry 2 sin square theta by 2. therefore this is 2v square into 2 sin squared of theta by 2 ಎಲ್ಲ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. therefore mod v1 bar minus v2 bar magnitude ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ which is equal to ಒಂದು 2 ಬಂತು, ಒಂದು v ಬಂತು, ಒಂದು sin square ಅಲ್ಲಿ sin of theta by 2 ಬಂತು. 2v sin of theta by 2 is the change in velocity ಅಂತ ಮತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. this is okay, ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ಕೂಡ, this is change of velocity, change of velocity, because in the language of physics, change in, change of, all last previous class also we have explained these terminology with lot of caution. So change of velocity, supposing change of momentum ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, will multiply with m, because change of velocity into mass ಮಾಡಿದ್ರೆ change of momentum ಬರುತ್ತೆ. so this is what, ಇವಾಗ change in velocity ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, change in velocity ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? got the point? change in velocity, not change of velocity ಅಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗಿದೆ? 0. See, these are all very intelligent linked CP questions. change in speed, uniform circular motion, change in speed 0. change of velocity, change in speed 0 ಯಾಕೆ ಅಂದಿದ್ದೀನಪ್ಪ? ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ, ಓನ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್, ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. therefore change in speed 0. change of speed ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲರ್. change of ಅಂತ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ? ಓನ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. therefore now what is change in velocity ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. therefore uniform circular motion ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ there is change of velocity. change of velocity will always give rise to acceleration.
Therefore, this change of velocity, yes, gives rise to an acceleration, and that acceleration is responsible for the particle to describe a circle. Without that acceleration, circular motion is not possible. Uniform circular motion to matartidini. Circular motion is possible only because of this acceleration. And this acceleration is keeping particle in the orbit, a circular orbit ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. and hence it is called centripetal acceleration. And ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, and ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಬರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. and now this is what is the direction of the acceleration. ನೋಡಿ, this is what is the acceleration, always towards the center. ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರುವಾಗ this is the acceleration, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. This acceleration is always towards the center of the circle, center liking acceleration, center seeking acceleration, and hence this Greek letter centripetal gives rise to center loving and the meaning of that. So center loving acceleration, centripetal acceleration ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಈ ತರ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ತರಾನೇ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲವಿಂಗ್ ತರಾನೇ ನಾವು ಕೂಡ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಲವಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಲವಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ AC ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಈ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V squared by R ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. R for the radius and V for the velocity, magnitude, speed ಅಂತ ಹೇಳಿ. V ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. V equal to already R omega ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. therefore ಇದನ್ನು ಬಂದಾಗ even it is R omega square ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು R omega square. ಇವಾಗ ನೀವು ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅನ್ನೋವಾಗ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವಾಗ ಈ ಒಮೆಗಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳೋಣ. ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾನು 2π by capital T ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. if T is the time taken for one revolution, omega is equal to 2π by T. T is called period of revolution. 1 by time period and the frequency ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. you can also write it as 2π times f is the frequency of revolution. terminology, period of revolution, time taken for one revolution. f, number of revolutions made in 1 second. 1 second ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ number of revolutions is called frequency ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ಪ್ರಕಾರ ಬಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದರೆ V square by R, RS R omega square. ಇವಾಗ ಇದು ಬರೆದಾಗ 3 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, 4 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಸುಡುಗಾಡು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಈ ಥರ ಹೊಲಸು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಬರಬಾರ್ದು. ನಾವು 4 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ರೈಟ್? therefore omega is equal to 2πf ಅಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ 4π ಸ್ಕ್ವೇರ್ f ಸ್ಕ್ವೇರ್ r ಅಂತ ಬರೀ. ಇದಂದರೆ 4π ಸ್ಕ್ವೇರ್ r by t ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀ. ಸಿ, it all demands what type of data you have and ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. what is the data given? V. ಈ V ನಾನು ಇವಾಗ ಏನನ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೇ ಆಮೇಲೆ we introduce the orbital velocity ಅಂತ ಕೂಡ ಅನ್ಬೋದು. V for orbital velocity, the linear velocity ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. omega for angular velocity, and while substituting it should be in, don't forget it should be in the radian per second, and how to do it that we have already shown. Otherwise the data says frequency of revolution, time period of revolution. These are all the expressions for the centripetal acceleration, right? And few more things are there, but your chemistry teacher Chandru is very much ragging me. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ 5 minutes ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅವ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಲನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಪಾಪ ಚಂದು ಸರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಬೇಡ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್, ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ data and non-uniform circular motion. We'll discuss that in our next class. Prepare well, eat well. Friends, again I am telling you, you are now given those assignments, what not, I don't know what you are getting. As ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿ, ಬೇರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್. ದಟ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗಾನ್. ಇವಾಗ ಆ ಫಸ್ಟ್ PU ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಎಕ್ಸಾಮೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಡಿ. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಗುಡ್ ಡೇ, ಮೀಟಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್